So, if we start today, business intelligence. So, the reason I mentioned it's an in-depth introduction because আমরা বেশ কিছু জিনিস নিয়ে কথা বলবো এখানে. So, but before that, let me just have a quick intro about myself. So, this is me, Sakif. I'm the analytics advisor for intelligent machines as well as upskill. And তাছাড়া আমি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট সিঙ্গাপুরের কমনওয়েলথ স্কলার হিসেবে আছি. And right now, my full-time job is actually Trust and Safety Departmental Program Manager for South Asia for TikTok, a social media app you must have heard of, mostly negatively, but still you have heard of. And then there is also I'm a trainer and consultant for analytics and machine learning. In a personal space, I am a foodie and a gamer, and also a hardcore Harry Potter fan. So have revised that thing many times, thinking of revising again, but yeah. So that's about me. But আজকের যদি কন্টেন্টটা আমরা নিয়ে ডিসকাস করি, তো প্রথমত আমি কিছুটা আমাদের রেকর্ডিংটাকে একটু ওভারল্যাপ করবো, যে রেকর্ডিংটা আপনাদের সাথে শেয়ার করা হয়েছে, যে একটু কিছুটা ডেটা ইকোসিস্টেম নিয়ে কথা বলবো কিছুক্ষণ. And then I'm going to talk about actually what is different from being a data science and a data analyst and business intelligence, where that difference is drawn. And then we're going to actually talk about যে একটা business intelligence মানে someone who's working for business intelligence তার কি ধরনের type of analysis face করা লাগে, and in order to answer them, how he or she can plan for the data collection, how he or she can do those analysis. And then we'll take a very quick tour of say a data set and how a business intelligence role would work with that data set. So that's how our session today will be. Sorry, I'm not going to project this because I'm going to switch between windows. So project on thakle, it's a little irritating at times. So we're just going to go by just running down the slides. So প্রথমত data science and data ecosystem. So what আমরা এমন একটা এজে থাকি এখন, we regularly hear about data, right? বাম ডান উপর নিচ সব জায়গায় ডেটা নিয়ে মানুষজন কথা বলছে. In fact, a good friend of mine once shared যে মানে data is something that everyone's talking about and almost half of the people don't know anything about it but still talking about it. So I won't say half, but yes, there is a lot of confusion about like what data science is, or what do you think, like what is the overall ecosystem of data that people are talking about. And it is very important যে আমরা জিনিসটা আগে বুঝি যে আসলে to what extent data can help us, to what extent is the data science out there, and data ecosystemটা কতটুকু. So সেটা একটা understanding থাকলে it would help us play our roles in this ecosystem. So to start with, there are many definitions, many theories about it, but this is a diagram. It's actually something I'm very fond of. It's developed by data scientists in University of California, UC Berkeley, and they are actually like one of the topmost institutions working with data research. So according to them, the whole data ecosystem or the data science ecosystem has 5 things. It starts with capture. By capture, they mean data collection. যে কিভাবে আমরা ডেটা এখানে যদি আমরা পয়েন্টস গুলোই দেখি, যে acquisition means are we purchasing data from somewhere or are we collecting it ourselves? Entry, then reception, extraction. So these are all ideas about how the data is being collected. So a collection থেকে শুরু হয়, then it moves to maintaining. So how does it move here? There is this indication here which says that move to the next one. So this is maintaining. The maintaining talks about যে আমরা যে ডেটাটা কালেক্ট করি। নাও এক সময় আমরা যদি 10-15 বছর আগেকার সময় চিন্তা করতাম যে ডেটা কিভাবে আমরা কালেক্ট করি, ইট উড বি লাইক হ্যাঁ আচ্ছা একটা এক্সেস ফাইল বা একটা এক্সেল ফাইল, SPSS ফাইল, সো একটা ডেটাবেস ফাইল, খুব বেশি হলে হয়তো টেকনিক্যাল হলে একটা SQL ফাইল. So these would be it. But now এখন the size of data sets have grown beyond, and এখন we have so many much data, and data is not only numbers anymore. This is images, videos, so much that it is at times hard to store it even in your computer because there is not enough space.
So nowadays in data maintenance, the concepts of cloud computing, cloud storage, these come in. যেমন আমাদের দেশে যেরকম একটা cloud storage is getting more and more name these days, which is Amazon Cloud Server, যেটা লাগে AWS বলে, Amazon Web Services. So in fact, Bangladesh, there is this group. A friend of mine is actually a initiator of this group, Amazon Web Service users in Bangladesh. So they are like people who work with many companies who store data in Amazon Web Services. There is also Azure, Microsoft, and there is Google Cloud. So these are all platforms যেখানে নাকি massive amounts of data store করে রাখা যায়, and সেই store থেকে সেখান থেকে process করে নিয়ে এসে analyze করা যায়। তো এই মেইনটেনেন্স রোলটা ইজ বেসিক্যালি অ্যাবাউট ডিসাইডিং কোন ক্লাউড প্ল্যাটফর্মে স্টোর করা হবে, কোন ফরম্যাটে স্টোর করা হবে, কাকে কাকে কতটুকু অ্যাক্সেস দেওয়া হবে। বিকজ when an organization is large or even like medium sized organization, not every single employee needs to have access to every single data. In fact, data roles define করা উচিত, and সেই রোল ডেফিনেশন অনুযায়ী মানুষকে অ্যাক্সেস দেওয়া লাগে। সো এই পুরো কাজটুকুই মেইনটেনের মধ্যে পড়ে যায়। Then we have process. So process স্টেপটা is more about যে এই যেখানে স্টোর করা হয়েছে সেখান থেকে ক্লিন করে কোয়েরি করে এক্স্যাক্টলি একটা রোলের জন্য কি দরকার, দ্যাট ইজ হয়তো বা আজকে যদি আমি একটা মানে মার্কেট অ্যানালিস্ট হই, বা আমি যদি আজকে বিজনেস ইন্টেলিজেন্স স্পেশালিস্ট ইন মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট হই, তাহলে আমার হয়তো বা ঠিক ওই যে ডেটা স্টোরটা আছে সেখান থেকে মার্কেট রেলেভেন্ট যে ডেটাগুলো আমার কাছে আসা উচিত সেগুলো পাইপলাইন করে আমাকে দেওয়াটা, দ্যাটস দ্য প্রসেস স্টেপ। দেন উই হ্যাভ দ্য অ্যানালাইজ স্টেপ. Analyze is where the whole analysis is done, like identifying প্যাটার্ন বা প্রেডিক্ট করা যে একটা কাস্টমারের পারচেজ কত হতে পারে বা একটা কাস্টমার কবে ঝরে পড়তে পারে, all these things. And then the final step is actually communication. Now this is one step that a lot of people miss out. A lot of people think that, data science or business analytics or the whole data analytics area is all for people who are math heavy, who are very খুটখাট ক্যালকুলেশন করে ফেলতে পারলো, যারা নাকি সারাক্ষণ মানে ডিপ ডাইভ দিয়ে পড়াশোনার মধ্যে থাকবে, বাট নট রিয়েলি। A big part of data science is actually communications, because দিনের শেষে you might have some very interesting outputs from the data, but এটা যদি আপনি আপনার ম্যানেজার, আপনি আপনার লাইন ম্যানেজার, স্ট্র্যাটেজিক হেডস, তাদের সাথে আপনি এটা কমিউনিকেট না করতে পারো, it's not really worth it, because if they don't understand it, they're not going to action on it. And if they don't action on it, whatever you have found out, whatever time you have given to do these things is gone down the drain. So this is also a big part.